and of course IPL took the sport to another level. So what we are trying to do at Sportorama is to add our bit to the sporting ecosystem by adding that little bit of oomph factor, the glamour factor, taking it to the audience, packaging it right away, and at the same time trying to make sure everybody in the ecosystem gets benefited. For example, it could be a small check that every player is getting in this league, right? But the thing is, a 17-year-old or a 16-year-old is actually getting a check to play beforehand. That's never happened in the history of table tennis, right? So I think all this is very new. It's exciting for young people, and I think we'll continue to do this, and hopefully this will grow into a big property in the future. What we're also trying to do this year from Sportorama is we've already had a word with the association that we will do a Chennai Open, like how tennis had a Chennai Open. We'll do a Chennai Open for table tennis with all the top ranking players from the country and hopefully some international players participating. So with that, I hand over the mic to Bharat, who will explain about what Bookwater does and why they're sponsoring this event. First of all, thanks to Mr. Vidyasagar, Samir, Sportorama, Satyan, all of us for giving an opportunity. Yeah, thank you everyone for giving us an opportunity to actually sponsor this event. Bookwater is basically the world's first IoT-powered water delivery platform. This implies that what we are doing in Bookwater is very simple. We don't want people to drink plastic. So you look at any bottle, you look at this glass bottle, or you take the plastic bottle, they are kept in the sun. Eventually they go in the sun, they come back to your house. This is the same with 20-liter water cans, which is the most used product for supplying water. And what is happening today is people are not drinking water, they're actually drinking plastic. This causes a lot of diseases. So to be associated with a table tennis association like this and sponsor the event gives us the opportunity to give the players performance. When we give Bookwater to the players, it gives them performance. Our water is not only plastic free, it is also pH neutral, which means that the water which you drink is neither acidic, it doesn't dissolve your bones, or it doesn't cause any other issues by being alkaline. So this is the first step that we have taken towards Bookwater giving a sponsorship or sponsoring the league. The bigger part of Bookwater is we have QR codes on our water cans, very soon on our water bottles. Every person who buys our water can actually track how many times the can has been used, the bottle has been used, what is the quality of the water which you are drinking. This is very important for athletes because they really need to know what water they are drinking. Why only athletes? Even consumers need to know what water they are drinking, and Bookwater is doing its bit by having this ecosystem built around it. And most importantly, our value addition to the community is not only being plastic free, not being there, it is also ensuring that duplicates are not there. A lot of the major brands now that people buy thinking that they're safe, it is not safe water. 70% of our body is water, and I think we have a right to drink safe water. And I think athletes, we now don't need to say, they are at a super performance level. They absolutely need to drink safe water, and that's where Bookwater kicks in. Thank you very much again for giving us the opportunity. Probably over to you, Samir, to take it on. Thank you, Bharat, for the explanation, and thank you for the support again. And we have other sponsors too. Thank you, Mr. Kumaravel, for being here, who's had a very busy month during his son's wedding, and now he's back in action. So thank you. Naturals has always been of support. So thank you for again supporting youth sporting. Before Mr. Vidyasagar takes over and briefs you about the format, we have 6 teams in the league this time. We have Hindustan King Pongs, which are the champions, the defending champions. They've always been supportive. In fact, it's a sporting university. They've been supporting football. They've been supporting other sport. So Ashok Varghese and Hindustan University is backing a team. We have a team from Coimbatore called SSVM Smashers. Again, a group of institutions, education institutions, which have been supporting sport. We have again another university, JPR, which owns a team, JPR Jaguars. Another friend of mine, Venu, who owns a legacy coffee brand called Leo Coffee, owns a team called Leo Legends. We have a pioneering electric vehicle company called eDaddy. They own a team as well. And
we have a female, another female owner of a football club. It's called Super Kins. Kin is the latest hyperlocal app that's launched recently. So yeah, so these are the teams in the fray this time, and the league is going to happen this weekend at the Ampa Sky One Mall. It's a beautiful, kind of an atrium that we thought will suit, this format. And more about the format, Mr. Vidyasagar will take. Thank you, Samir. At the outset, let me thank you for organizing this tournament. This tournament is a very unique one where we are taking the game to the people. So far, these kind of games are played only in stadiums. Now we are going to take the game to the malls where there are a lot of footfalls. Then again, this tournament actually it has become so favorite among the players now. So it has become a part of our calendar every year. So another important thing about this tournament, we are conducting in 6 categories. All the top players of the 6 categories are participating in the tournament. There will be about 9 matches, and the unique thing is this tournament will be not based on the matches but based on the games. Each game will be given 1 point. So players will be playing for about 29 points. So then the knockout, there will be a knockout, it's a knockout and league phase. And the second day it will be a knockout. Again it will be games of whoever wins 14 points will be given, will be declared winner. So this is, this tournament is another unique thing about the tournament is we are conducting this tournament during the off season, where parents and players are kept very busy even during the off season, and our state season will be starting from June onwards. So there is no off season for the players for the current season. So we thank Sportorama and the Bookwater for sponsoring this event. Over to Samir. Thank you, sir. Thank you again. Now on to the star of the evening, Satyan. A few words, please. Good evening, everyone. Thank you so much, Samir sir, for inviting me. Once he told me it was for Tamil Nadu Table Tennis League, I said directly yes. Tamil Nadu, playing for Tamil Nadu has always been my favorite. Later on when I started to play for India, but these kind of leagues definitely encourage the younger talent, and I think they also, also help us to find great talent. That is something fantastic. So the coaches see and the players, really have that kind of exposure. Like I have never played in a mall. This is fantastic. So to go to a mall and make the younger players play, and they will, really enjoy playing in such an environment. So definitely, everyone are, I think, looking forward. The TTSL is back, and my best wishes for the league to be there. And thank you so much again for inviting. And I hope you will find a lot of, Tamil Nadu has always had its legacy in table tennis. So I'm sure, I think, with the kind of support from the Tamil Nadu Table Tennis Association, and Vidyasagar sir is doing a great job, and definitely a lot of coaches and the players, parents are putting their hard work. And I am sure, like with this kind of leagues and the support from the stakeholders, we will see a lot of Tamil Nadu players playing for India, and hopefully, doing even better than me, and even better than our legend Sharad Kamal. And I hope there will be a lot of Tamil Nadu players getting closer to the Olympic medal in table tennis very soon. Thank you so much. So then you still can play at the mall on Saturday. Yeah, we'll do a cameo to start off with. So I would like to now request Mr. Vidyasagar to honor Bharat with the Funade, our tradition. Please do the honors for Satyan as well.
let's unveil the logo. Though the logo is outside, but it's again like a formality to unveil the logo out there. Probably we can bring it to the center so that it's better for photograph. Thank you. Thank you, sir. Bharat, can you give the jersey that's made from cans? In fact, you should tell about what that anecdote is. So what we do is, not only do we prevent people from drinking plastic, the plastic cans do t-shirts. The t-shirts that we are wearing were water cans at one point of time. This is our contribution to the environmental sustenance and keeping the country also clean. So yeah, please. And I'll ask Satyan to hand over a jersey to Mr. Kumaravel. Now, I think there's only a couple of team representatives here. Abraham from Hindustan would like Satyan to hand over the team jersey to Abraham. Anybody from Kin? Kin, who is representing Super Kins? Vaanga. Doubt on this article. All the coaches are here, right? Oh, fantastic. Coaches and managers, both of them. SSVM Smashers. E-Daddy Warriors, representatives of E-Daddy Warriors. These were very tough during the auction. You have card, have card? Just write down phone number, name and phone number. Long time, last phone. Indian Express. JPR Jaguars. LA Black Thunder / JPR Jaguars. Subin. You've seen so many things. Once Leo Legends. Or did you note my number? Just mention 988.
Yeah, after the tournament progresses, or before that you call me. So that's just about your team, everything. 988. Four double And five. the last team, 16 Leo. 56. We expected coffee powder here. All the message from team by just They were serving sunrise first. And Anand, my good friend, is here from the founding team of Kin. So can we give him a jersey as well? I'm leaving. Kin or the white one, please. We'll catch up. Office then phone so I'm just leaving now. No. You've met before. I'm the shock when the ball. Briefly. I think TNC club going. You've met them. One more spotted. So any questions? I think mostly Vidyasagar will do the answer. And if you have questions about Olympics, the prep, Satyan is here. So please shoot some questions. Yeah. Off pannilama. Okay. So questions please to Vidyasagar and Satyan. Satyan will handle most questions because there will be more interesting questions to him. Yeah. Mr. Kirti, they are all expecting questions from you. The team is expected to be announced this month, next week. So we'll be having a camp in Bangalore and then in June, and then we're likely to have a camp in Germany in July, so that in Europe before Paris, and from there we go to the Paris Olympics. So get used to the European conditions. That is the plan, and I'll probably play 2 events also in Tunis and Lagos in June. So we'll prepare for the Olympics. Any more questions? So Satyan, people say that it takes 10,000 hours to become an Olympian. Table tennis, is it different? Is it more, less, or the same? How does it to become an Olympian? How long? How many hours we need to put in? Okay, definitely differs from person to person, but Olympics you have to start the journey. It's a journey. Probably some people achieve it soon. I have been playing the sport for 25 years, so I think I put more all my life and everything into the game. So definitely Olympics, like I always believe Abhinav Bindra once said, Olympics is played once in 4 years for the public, but for an athlete it's played every day. So that's how you train for that, and that is what it requires to be there. And I hope, I think Indian team has been doing very well, like you said, women and everyone. I hope this Olympics can be the best one, especially for Indian table tennis team. And I think winning a medal can do a lot for the game in terms. That's what happened to badminton, right? Definitely. One Olympic medal and suddenly the game got traction and attention. So it all depends on you guys, Satyan. Definitely. You could already see the tractions. You're going to save the game. You could already see the tractions with UTT and TTSL. So definitely. UTT, I think. And I have to add that Miss Vita Dani has single-handedly changed the face of table tennis in India. The UTT was a phenomenal initiative. I think it takes a lot of gumption and courage to do something like UTT. So thanks to her that a lot of things have kickstarted. A lot of support has happened for sport. So any more questions, or we can wind up and have some food. Again, what are the chances of meeting for the Olympics? Okay, medal, definitely, it's not going to be easy. Of course, Olympics is one of the pinnacle of tournament. But looking at the way, especially the women's team are playing, we have a best chances in the men and women team, I would say.
because only 16 teams will be competing, and definitely with a good draw, there is a chance to get into the medal round. But we'll take it one match at a time, and some medal happens, I think it will be historic for sure. And we are also proud that 2 of the players are from Chennai. That's a very important thing. Chennai is the mecca of table tennis. Yeah. So, and Satyan, what do you think about a concept like Chennai Open? What do you think will do for the sport and the city? It's fantastic. I think to have something like I said, Chennai is like the China of Indian table tennis. Kind of, we'll always had that many players. So to have some really nice tournament here with even some players, foreign players are coming here, will be fantastic. So to have one tournament for the public and to have that, taking it to the masses, where I feel we have to keep that legacy going, and I'm sure there are a lot of youngsters coming in, but to have some tournament like this and leagues like this will definitely help for the players to get that exposure and take us to the international level. On the part of the association, we are also trying to pitch in, where about 6 years back the prize money was only 5 lakhs. Now it is almost 52 lakhs now per annum, which is the highest in the country. We can proudly say that. So Chennai Open are looking at what window are you looking at? Chennai Open? Post-Olympics. Because until then, I think availability of players is an issue. Even I'll have a problem getting Satyan to play Chennai Open. And permissions are required from WTT. Yes, we have to get that. Those permission can be obtained. It's not an issue. But I think there's space for us to build a brand, and I think also Chennai, to me, I mean that's also personal to build. We're missing Chennai Open in tennis. At least I think this is viable and doable. It's in our scope to do it. So why not? This could take the game to a different level. We guess actually. That's it. All right. Thank you so much for coming, and enjoy your evening. Thank you so much again. Thank you. Thank you all. Then I'll take a picture of you. Thank you. Thank you. தமிழ்ல பேசுறேன். தமிழ்ல நாலு பேர் போட்டு யாரு யாரு இல்லை இல்லை அது காஃபின்னா அது போயிடும் டிடிஎஸ் பிராண்ட் ஆனால் ஒரு போஸ்ட் கேமரா ஏய் வீரா சரி இப்படி கொஞ்சம் தள்ளிட்டுக்கலாம். தமிழ்லேயே பேசுங்க. தமிழ்ல என்ன சொல்லுங்க? லீக் பற்றி லீக் பற்றி சொல்லியிருந்தேன். நெக்ஸ்ட் ஒலிம்பிக்ஸ் பற்றி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். வெளியே போயிடுவா. எங்கடா அவனுங்க? டேய் வாடா. ஓகே. புது தலைமுறை மைக் டவுன். இங்கே போட்டு மறைச்சிடுவாங்க. பேசலாம். வணக்கம். இங்கே நான் இந்த டிடிஎஸ்எல் லீக் லான்ச்காக வந்திருந்தேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு டிடிஎஸ்எல் தமிழ்நாடுக்காக லீக் டேபிள் டென்னிஸ் பிளேயர்ஸ்க்காக இங்கே சென்னையில் நடத்துகிறாங்க. இது வந்து கண்டிப்பாக தமிழ்நாடுக்கு ஒரு லெகசி இருக்குது டேபிள் டென்னிஸில். அந்த லெகசியில் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு
ஐ திங்க் ஒரு குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இதை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி அவங்களால நல்லா விளையாட முடியும். அண்டு மோரோவர் இதை வந்து ஒரு மாலில் நடத்துகிறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் இது வெரி குட் கான்செப்ட். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்போர்ட்டை வந்து பீப்புளுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மாலில் நடத்துறது. அண்ட் இந்த வாட்டி நிறைய டீம்ஸ் இன்னும் ஐ திங்க் ரொம்ப காம்படிட்டிவாக இருக்க போகுது. ஸோ விஷ் சமீர் சார் அண்ட் வித்யாசாகர் சார் அண்ட் எவ்ரி ஒன் எல்லா பிளேயர்ஸ்க்கும் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் இந்த லீக்கு. ஐ திங்க் இந்த மாதிரி லீக்ஸ் நிறைய வரணும். அண்ட் இந்த லீக்ஸ்லேருந்து அல்டிமேட் டேபிள் டென்னிஸ் லீக் அந்த மாதிரியும் நிறைய லீக்ஸ் வர்றதுனால கண்டிப்பாக என்னோட தமிழ்நாடு பிளேயர்ஸ், இந்தியன் பிளேயர்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து இது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கும். அண்ட் டேபிள் டென்னிஸும் வந்து நல்லா க்ரோ ஆகும் அப்படின்ற எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட். பாரிஸ் ஒலிம்பிக் ட்ரைனிங் செஷன் பாரிஸ் ஒலிம்பிக்ஸ்க்காக இந்தியன் மென்ஸ் டீம், விமென்ஸ் டீம் முதல் தடவை குவாலிஃபை ஆகிருக்கும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியான விஷயம். ஐ திங்க் ஹிஸ்டாரிக்காக ஃபஸ்ட் டைம் குவாலிஃபை ஆகிருக்கும். கண்டிப்பாக வந்து இவ்வளோ நடந்த ஒலிம்பிக்ஸில் இந்த பாரிஸ் ஒலிம்பிக்ஸ் வந்து டேபிள் டென்னிஸ்க்கு பெஸ்ட்டு ஒலிம்பிக்ஸாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்புகிறோம். அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் நல்லா போயிட்டுருக்கு. இன்னும் நாங்கள் பெங்களூரில் ஒரு நேஷ்னல் கேம்ப் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறமா யூரோப்பில் வந்து ஜெர்மனியில் எஸ்பெஷலி பாரிஸ்க்கு முன்னாடி கேம்ப் பண்ணுறதா பிளான் இருக்குது. ஸோ யூரோப்பில் கேம்ப் பண்ணால் அதுக்கப்புறமா எங்களால் அதே ப்ரிப்ரேஷனில் அதே வெதர் கண்டிஷன்ஸ் அதுக்கெலாம் யூஸ் டு ஆகி அதே மாதிரி எங்களால் பாரிஸில் போய் நல்லா விளையாட முடியும். ஸோ இந்த வாட்டி வந்து நாங்கள் டோக்கியோ போது பேண்டமிக் இருந்துச்சு. பட் இந்த வாட்டி இன்னும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு பாரிஸ் ஒலிம்பிக்ஸ்க்கு இன்னும் நல்ல ஒரு கான்ஃபிடென்ஸோடு போவோம் அப்படின்னு நம்பிக்கை இருக்குது. அண்ட் விமென்ஸ் டீம் எஸ்பெஷலாக சொல்லி ஆகணும், ரொம்ப நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஐ திங்க் இந்த வாட்டி ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் ஃப்ரம் த சப்போர்ட் எல்லாருக்கிட்டையும் நல்லா இருக்கிறதுனால இந்த நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ராங் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்குது. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி மிக்ஸ் டபுள்ஸ் நாங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தோம், ட்ரெயின் பண்ணியிருந்தோம். பட் க்ளோஸாக மிஸ் பண்ணிட்டோம். பட் ஐம் ஷுவர் எங்களோட லெசன்ஸ் நல்லா லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒலிம்பிக்ஸ்க்கு அப்புறமா அதை எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறது அண்ட் டபுள்ஸ்க்குள்ள இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ ஐ திங்க் அந்த ஒரு ஃபோக்கஸ் வச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஏஷியன் கேம்ஸ் அதில் இன்னும் நல்லா விளையாடுவோம் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்குது. ரொம்ப நன்றி. இந்த மாதிரி லீக்ஸ்க்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எவ்வளோ சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க? தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லணும். ஏன்னா இந்தியன் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே பார்த்துருந்தீங்கன்னா இன்னும் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் சிஸ்டம் எப்பயுமே நல்லா இருந்திருக்கு. எலைட் ஸ்கீம், அதுக்கப்புறமா மிம் ஸ்கீம், அந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் சொல்லிகிட்டே போகலாம். ஸோ ஒரு லெவல்லையும் ஸ்கீம்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இன்னும் நல்ல சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்கிறதுனால தான் நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க. ஸோ இன்னும் டெஃபினட்டாக இப்போ ஒலிம்பிக் சிட்டி கட்டுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நல்லா டெவலப் பண்ணி கிராஸ் ரூட்ஸ்லேயும் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்கன்னா யூ வில் சி இன்னும் நிறைய பேர் தமிழ்நாடுலேருந்து வேறு ஸ்போர்ட்ஸில் விளையாட முடியும். ஆல்ரெடி நிறைய ஒலிம்பியன்ஸ், நிறைய ஒலிம்பிக் பார்ட்டிசிபேஷன்ஸ் நிறைய தமிழ்நாடுலேருந்து வந்துட்டுருக்கு. இதே மாதிரி சப்போர்ட் கண்டினியூ பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு தமிழ்நாடு பிளேயர் முதல் ஒலிம்பிக் மெடல் அடிப்பார் அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. டேபிள் டென்னிஸை பொறுத்தவரைக்கும் இன்னும் என் கிராஸ் ரூட் லெவலில் நீங்கள் போகலன்னு நினைக்கிறேன். டேபிள் டென்னிஸ் இன்னும் போய் சேரலன்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்லை அதற்கான என்ன சொல்கிறீங்க? டேபிள் டென்னிஸ் வந்து கிராஸ் ரூட் லெவலில் போகிறதுக்கான கண்டிப்பாக வந்து கிராஸ் ரூட் லெவல்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்றது ஒரு டிஃபிகல்ட்டான டாஸ்க் தான். ஏன்னா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸாகவே நம்ம இப்போ தான் ஒரு எவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா வந்து நம்ம எப்பயுமே ஸ்போர்ட்ஸ் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலராக தான் பார்த்துருக்கோம். பட் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனாக மாறிடுச்சு. நீங்கள் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சைனா அதெல்லாம் ப்ரொஃபஷனாக எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. அது ஒரு ஸ்கூல் மாதிரி, ஸ்போர்ட்ஸ் எஜுகேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகணும். ஸோ கிராஸ் ரூட் லெவலில் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கேலோ இந்தியா மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் வந்திருக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேயும். தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்லேயும் நிறைய கிராஸ் ரூட்ஸ் சப்போர்ட் சிஸ்டம் எஸ்ஜேடிலேருந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ நிறைய ஸ்கூல் லெவலில் இன்னும் எடுத்துகிட்டு போகணும். இன்னும் ஸ்கூல் லெவலில் ஸ்கூல் சப்போர்ட் கவர்மெண்ட் மட்டுமே எல்லாமே பண்ண முடியாது. ஐ திங்க் பேரண்ட்ஸ், இன்னும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், காலேஜ், ஸ்கூல் அந்த மாதிரி எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் ஸ்போர்ட்ஸை வந்து நல்லா என்கரேஜ் பண்ணி அதுக்கான மெஷர்ஸ் எடுத்தாங்கன்னா இப்போ இன்னும் நல்லா டெஃபினட்டாக லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ்லேருந்து இப்போ நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. பட் கிராஸ் ரூட்லேருந்து ஆரம்பித்தா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒலிம்பிக் கனவை வந்து இன்னும் ஒரு 10 இயர்ஸ் 20 டேஸ் டவுன் த லைனில் நிறைய பேர் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ நிறைய பீப்புளை நிறைய முதல்ல விளையாட வைக்கணும். எல்லாரும் ஸ்போர்ட் விளையாட வைக்கிறதுக்கான அந்த என்கரேஜ்மெண்ட் பண்ணணும். டெஃபினட்டாக நம்ம நல்ல டைரக்ஷனில் போயிட்டு இருக்கோம். பட் ஐம் ஷுவர் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரையும் பெட்டராக பண்ணாங்கன்னா கிராஸ் ரூட் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் பெட்டர் பண்ண முடியும். தமிழ்நாட்டில் அது இன்னும் வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். டேபிள் டென்னிஸ் இன்னும் ஒரு வளர்ச்சி பெறுமான ஒரு கேமாக. ஏன்னா மற்ற கேம்ஸுக்கு இருக்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து டேபிள் டென்னிஸ்க்கு வந்து பெருசாக கவனம் பெறுறது இல்லைங்கிற ஒரு இது இருக்குது. ஸோ தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்து வருதுன்னு நினைக்கிறேன் டேபிள் டென்னிஸ்ங்கிற ஒரு டேபிள் டென்னிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு டீம் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கு. ஏன்னா வந்து நாங்கள் இப்போ இந்தியன் டீம்லேயே நானும் சரத்கமல் 2 பேர் தமிழ்நாடுலேருந்து இந்தியன் டீமில் இருக்கோம். பாஸ்ட்லேயும் வந்து நிறைய சாம்பியன்ஸ் தமிழ்நாடுலேருந்து வந்திருக்காங்க. தமிழ்நாடு, சென்னையை வந்து சைன் ஆஃப்
இந்தியன் டேபிள் டென்னிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த அளவுக்கு நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்திருக்காங்க. டெஃபினட்டாக டேபிள் டென்னிஸ் ஒரு க்ரோயிங் ஸ்போர்ட். இந்த ஒரு லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸில் ரொம்ப ஒரு சக்ஸஸ் இந்த டேபிள் டென்னிஸ் இந்த ஸ்போர்ட்டில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நிறைய லீக்ஸ், நிறைய அட்ராக்ஷன், மீடியாலையும் நிறைய டேபிள் டென்னிஸ் பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு ப்ராசஸாக போய்கிட்டு இருக்கு. டெஃபினட்டாக இந்த டேபிள் டென்னிஸ் க்ரோத் வந்து இன்னும் தமிழ்நாடுவில் நிறைய பண்ண முடியும். கவர்மெண்ட் நிறைய பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணி இன்னும் கிராஸ் ரூட்ஸ் ஸ்கீம்ஸையும் நல்லா என்கரேஜ் பண்ணாங்க அப்படின்னா இன்னொரு ஃபியூ இயர்ஸில் வந்து டேபிள் டென்னிஸில் தமிழ்நாடுவில் எஸ்பெஷலாக நல்ல க்ரோத்தை நம்ம பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ப்ரோ. ஒவ்வொரு நிமிடமும் அவர்கள் முகத்தில்